KMCD and Professor M.S. John Moolakkattu, because they are all associated with Bishop Paulos Mar Gregorios. So this is going to be a special day. We will listen to Professor John Moolakkattu on conflict resolution and its parameters, creative conflict resolution and its parameters. And you are all aware that Paulos Mar Gregorios ceremony was very much involved in peacemaking at the international level, national level. He was indeed a man of peace. Temperamentally, you know that he got very angry on several occasions. So people think he was a violent person. That was also the experience. But he was profoundly a peaceful man, promoting peace at the national, international levels. I will also use a little bit of Malayalam, but I think Professor John would be speaking mostly in English. And we can also use Malayalam. We have some students from northeast of India, students who are in the federated faculty for religion, research in religion and culture. So otherwise, all of us are Malayalam speaking. Now, many people thought that the 21st century would be a century of peace, reconciliation, and spiritual progress as well. But now we have directly witnessing a century of great violence, conflict, and war. So, contrary to the expectation of many people, things have changed in a different direction. And I think Paulos Gregorios ceremony would have been very much involved in organizing debates on this issue of peace and conflict. I remember it is almost 30 years since Samuel Huntington wrote his famous book, Conflict of Civilizations. Clash of Civilizations, remaking of the world order. So I think during the 15 years ago, we had a public lecture in Kottayam on that. There was a debate on that subject. That was a very debated, controversial book. He made some predictions about the future of the world. And he said that the future of the world, particularly the future conflicts, would not be based on economy or politics. The conflicts wouldn't be ideological or economic, but cultural. When he said cultural, he made a division of the world culture into many sectors, associating each sector with particular religion. So a culture and religion would be the source of major conflicts and geopolitical changes in the world according to him. So he made this prediction 30 years ago. Many people feel that some of his predictions are coming true, because particularly if you take the Ukrainian-Russian conflict, you see elements far beyond ideological and economic reasons. There are definitely cultural elements in that, and of course we have experts on that subject. But from a layman's point of view, I sometimes feel I didn't agree with that the book of Samuel Huntington and many of his proposals for the future. But now I feel that probably some of these things are coming true. So we need to be very, very attentive now to the new world order, if there is an order like that. So I'm not going into that topic at the moment, but we will hear and we will have a discussion at the end.
And my task now is to welcome these two guests. We have Professor K.M. C.D., well known to most of you. He is a senior fellow of the Indian Council for Social Science Research, and he was here head of the School of International Relations, and he was also honorary director of K.N. Raj Center at the Mahatma Gandhi University, and very well known in academic circles. He has made hundreds of research papers, books, and very well known to all of us. He has very graciously accepted to moderate this session, so I welcome Professor C.D. on your behalf. We have Professor M.S. John Moolakkattu. He is now retiring, and he has just retired from the Central University of Kerala in Kasaragod. But before that, he was director of the School of Gandhian Thought and Development Studies of the Mahatma Gandhi University. I met him in 2015 along with Father Thomas Chavadi. He was given the additional task of honorary director of the Dr. Pavlos Gregorios chair, which was established by that time. So when I took over, it was from him, and he was so kind to us. He gave us all help and support when we started the chair anew. Professor John has a very wide experience in India, in UK, in America, in South Africa. He was sometime professor at IIT Madras. He was professor at the university in Natal, in South Africa, and he was Fulbright's visiting professor in UK and America. He was also in different universities in UK and America. So his experience, particularly in the field of conflict resolution, international relations, etc., very valuable to us. So we are also honoring him in this modest meeting, because I remember the way he helped us and he promoted the ideals, particularly the peace ideals of Pavlos Gregorios when he was the honorary director of the Pavlos Gregorios chair. So, Professor John, we are very glad to welcome you for this session. I must also welcome with equal enthusiasm Dr. John's partner, Professor Mercy John, who retired from St. Stephen's College, Ullur, as its principal, but she is also very well known in political circles and block panchayat and various other political structures. Still very active, and all of us know that they work together. The academic side of Professor John and the academic and political side of Professor Mercy John, and they always work together. And I have heard many stories of their hospitality and their concern for the students, particularly students who are coming from difficult backgrounds and people who seek some sort of refuge, academic refuge as well as human refuge. So they have been very, very humane in their work together. So Professor Mercy John, we welcome you very much. And we have very distinguished members of our community here. And I'm in community in Kottayam area. So I don't mention any of them personally. Most of them are professors and involved in academic fields and theological areas. We have Father Vijay Philip here, who was principal of the St. Thomas Orthodox Theological Seminary in Maharashtra, in Nagpur, Maharashtra. He is now working with us. He is teaching here in this seminary. And then we have professors and principals from the colleges in Kottayam and other places. I welcome all of you most heartily.
R.K. George, Dr. M.S. John, my colleagues from the university, respected reverend priests and students of this seminary, Macy John, and all other friends. This is indeed a kind of coming home, in the sense that it was in the 1980s that when we started teaching in the university, we had our first national seminar here. I think that was even before Anandamurthy joined as Vice Chancellor. It was in 86, if I remember correctly. But I had known about this institution even before. When I was in Delhi in the early 1980s, doing my research, I had met Dr. Paulus Margaritis in Delhi when he was Delhi Metropolitan. I had met him in India International Center for a conference, but we didn't interact at that time. But we were fortunate to have met him in Kottayam when we joined here in '84 at the university. One of the great visitors of our department, which was functioning in a dilapidated building in CMS College. Some of you might recollect this Askip hostel, which was like a haunted house at that point of time. Our Professor C.B. Cherian, he had a very friendly relationship with this institution and also with Tirumeni. And he was instrumental in bringing Tirumeni to our department on many occasions. And I met him officially as a faculty here in '85 or '86. And that was the beginning of a series of interactions with him. We were fortunate to have met him at different places in our university, in many other places, as part of different programs and like that. I must say, frankly, that I was, actually my interest in philosophy had enhanced with our interactions with him. It was in a conference in Delhi at that point of time that I had first taken great interest in Frankfurt School. And Tirumeni was so obsessed with Habermas at that time. He having worked in Germany and having worked on Habermas and like that. So his later years I had read quite a lot because of Tirumeni, and I used to tell him about it whenever he visited our university. I think when John was also there in Gandhian studies, Tirumeni had come to Jawaharlal campus once, I remember. But those were the years of great days with enlightenment still prevailing in the midst of all of us. So I have such great memories, and people of Kottayam might recollect that the Emperor of Ethiopia had come to this place, Kottayam, because of Tirumeni. Tirumeni had a walk there, and I had heard that even Nehru was influenced by Tirumeni, influenced by the Emperor to take him back to Addis Ababa for taking up a position, but he refused for one or other reason. But later, under a lot of pressure, he had to go there and like that. I think the Emperor had come to this place in 56 or 55. Ambata, yes. That was a great time. He was one of the, though in spite of, there are several criticisms of his internal policies and like that, he was one of the frontline anti-fascist forces at that time, having fought the Italian occupation in the 1930s and 40s and like that. So that was one of the first great, maybe internationally, Elizabeth was known as one of the founding fathers of this African unity. Maybe you may recollect that he was one of the
He was the founder president of Organization of African Unity. And the emperor was so fascinated that you had a lot of people from Kerala working in universities. I think at that time there were not many universities. I do not know whether Addis Ababa had a university, but there were so many schools, and 1/3 of the faculty in schools were from Kerala. I was told by someone at that time. So such was a great interaction, and Tirumeni was instrumental. He was, I would call him as the cultural ambassador of India in that sense. So Tirumeni was so happy to see that this part of Kerala and India started a course in international relations, and subsequently he was so fascinated to know that Gandhian studies was also here, because he was, I would call him as the harbinger of peace in that sense. So I have fond memories of having interacted with him, and I am so proud that my colleague John had taken initiative to set up a chair to perpetuate his memories. And I was so happy to see that the first lecture was delivered by none other than Sainath, a well-known writer. He was, I do not know whether he was a rural editor of Hindu at that time or he had resigned at that point of time. That was a great occasion, and Father George had taken up this mantle of leadership from John. And I must say that having worked with the John was also a great experience. He was, I would say that very proudly that John was one of the distinguished scholars of this university, and having worked in different areas. I think there are not many scholars in social sciences having worked in from a micro level discipline to a macro level discipline, and peace studies, conflict. I do not know whether John will recall that in 1994 we had a similar conference in Sofia Center. The conference was on conflict resolution. I think you had also attended that meeting. John, though he was working in the School of Gandhian Thought and Development Studies, was a passionate scholar of international relations also. He was a bridge builder in that sense of disciplines. He had worked with my colleague, the late Dr. G.P. Ramachandra. G.P. Ramachandra used to tell me from his heart that John was one of the rare species with a lot of theoretical stuff in his hand. And it is very, very difficult to see that when he retired from this university in 2007, we had a meeting, conference. He was so proud to tell that, I have produced a few PhDs, one of those PhDs was from that. He was proud to say that I was his mentor, and having worked on a topic in our department. So, though John left this university in 2015, about 14, I do not remember exactly, and I was giving 16. We used to interact quite a while, having been placed in Central University of Kasaragod. I was so fascinated to see that he continued to work. A passionate, dedicated scholar of great, what we call as intellectual commitment, dedication, and his scholarship in Gandhian Thought and Development Studies, also in peace studies, was immense. And it was quite natural on his part to think of an institution like this, Mark Gregorius Chair, to have come and have taken a lot of initiatives and like that. And I must also say that an equally important intellectual figure like Father K. George, I was so fascinated to have listened to several of his lectures with the Paul Manalils, Agricultural Trust, and like that. We had a kind of an impression at some point of time that Kottayam is a place where you have only materiality. There was nothing like an intellectuals. This institution.
Sophia Center was an exception, though it was started in 1970s. 80s was a period of a lot of, I still remember that in 94 again, just before the launching of Kerala Studies Conference organized by the AKG Center, we had a meeting here. E.M. Namboodiripad had to come here along with the then Finance Minister. I do not know whether he was Finance Minister at that point of time. Thomas Isaac, he was working in CDS at that time. We had a lot of interactions with a lot of scholars from different parts of the city. And that was the kind of intellectual environment that Sophia Center has. And I am so proud to have come back to this place again. And that too in the midst of the two great intellectuals like Professor M.S. John and Professor A. George. So I'm sure that John, having come back to his hometown, he will be more active with his retired life, and I don't consider teachers having retired from service can retire entirely because you have a lot of commitments to society, and definitely he will be focusing on his studies and research in diverse areas, and this place will also get benefited from his intellectual activities. So with these few words, I formally welcome him, and also I invite him to deliver this distinguished lecture on conflict resolution. Thank you all. Professor C.D., Father Dr. K. George, dear colleagues and my dear friends. First of all, as Professor C.D. said, this is also equally a homecoming experience for me also, because for maybe about 2 decades back, there used to be several programs being organized here, and I attended several seminars involved in discussions here. This venue is therefore dear to me as well. Dr. Paulos Bar Gregorios is actually, the person, I must say, one of the leading intellectuals that Kerala has produced, and was worked, with the World Council of Churches and through the World Council of Churches, particularly focusing on its peace-related activities. Those days, I am sure that some people associated with the World Council of Churches, they had connections with the Soviet Union. So, whatever may be the allegations that were raised against some of the activities of the World Council of Churches, the Bishop, Archbishop Dr. Paulos Mar Gregorios is one of the first persons to look at the theme of peace in a very serious way. So naturally, therefore, when the department was started in Basilius College with a few contract faculty members, the Tirumeni actually came and delivered a number of lectures, because the peace studies is one of the subject areas of focus. So we remember with him with a lot of gratitude. So that's one of the reasons why when Father K. George said that we could start this chair maybe in the Department of Gandhian Studies, I happened to be heading that department at that point in time. So it's only the natural course of events that such a chair should be started in the Department of Gandhian Studies to honor him and also to acknowledge his scholarship. This evening I am going to speak to you about conflict and conflict resolution. Now this is an applied aspect of peace studies. Now when you discuss about peace and related themes, you
actually delve into a lot of philosophy and all that. But this is the practical side of how you can bring about peace. So conflict, as we know, we cannot live without conflict. When people come together, conflict is only natural. And conflict also has a number of positive functions. We cannot imagine a world without conflict. Now, if there's a world without conflict, it means that there's going to be no change in that world. So conflict is therefore the harbinger of change. Conflict tells us that there's something wrong with some of our social processes which needs to be corrected. And so, although naturally when we think about conflict, we are likely to see it in a negative sense, as something that is bad, to be abjured and to be avoided. But then we also can think about it in a positive sense. It actually has a number of positive functions. As I said, all social changes, all substantive social changes, desirable social changes have emerged as a result of some form of conflict, sometimes destructive, but ideally there should also be constructive way of expressing conflict. So it's a question of, and also, for example, how it is conflict which actually leads to sometimes even feelings of oneness among certain groups, expressions of solidarity, feeling of, a sense of cultural and national identity and all that. So these are all some of the functions of conflict, and many sociologists have written about it. I will not get into those details. Now, conflicts can take place at different levels. Now, within a person also, there could be conflicts at the level of ideas. At a very young age, you may, have certain ideas. And over the years, these ideas are continuously being engaged with alternative ideas. So, through this process, as you grow, you form your opinions in a more mature manner. So, intrapersonal conflict is very often necessary for a person's growth also. For example, a person like Jayaprakash Narayani started off as a hardcore Marxist. Later on he became a socialist, and towards the end he became a kind of Sarvodayite. He didn't renounce his commitment to socialism, but then he believed that a more evolutionary path is needed. So, at the intrapersonal level, conflicts are common, and conflicts very often lead to growth, personal growth. At the interpersonal level, a lot of conflicts take place, and very often counseling and people involved in the field of psychology, they primarily deal with the interpersonal conflicts. At intergroup level, which is the conflict, which is conflict which is affecting our societies more than the other conflicts. I'm not discounting the other conflicts, but then which requires urgent attention. So intergroup conflict. The largest form of intergroup conflict is international conflict between two states and perhaps a group of states vis-a-vis other states. So, what is conflict? I'm sorry that I have to speak in English. Because the language of conflict and conflict resolution, you have to coin a number of words, and I'm still, looking at the dictionary to find appropriate words and so on. So it would be difficult for me to use equivalents in English, in Malayalam. Sorry. Now, conflict arises when there is a situation in which incompatibility occurs. Incompatibility between the interests of two individuals or two groups, they cannot be easily bridged. One person's gain is going to be another person's loss. So that's the scenario when conflict occurs. A very eminent peace researcher called Johan Galton, who is a Norwegian, he came up with
an ABC triangle. And he says that a conflict occurs when three things are present. A stands for attitudes, B stands for behavior, and C stands for contradiction or incompatibility, whatever it is, contradiction. So, when all these three things are present, you have a typical conflict emerging. There is an incompatibility, or this incompatibility could be anything. Say, for example, two neighbors fighting over maybe a piece of land or something like that. That's an incompatibility. So from that, negative attitudes will emerge. And these negative attitudes will subsequently be translated into negative forms of behavior. Now there are occasions when there is no objective base in the conflict, basis in the conflict. There may not be any dispute as such in objective terms. But then because of misunderstandings, certain conflicts can emerge, in which what happens is negative attitudes are formed, although there is no contradiction, there is no real objective conflict as such. And then negative behavior also could emerge. Sometimes you call it as false conflict and so on, or misplaced conflict. Say, for example, if capitalism is abolished and then if there is unemployment and so on, the former, some workers, look at the former capitalists and then attack them, saying that these people are responsible for unemployment. So this is the case of misplaced conflict. Now such kind of false conflicts also can happen. Now this can be addressed through improvement of communication and all that. So there are subjective as well as objective factors involved in conflict, and then we need to address both these factors if we want to resolve them. And generally, it is easier to resolve conflicts that have the objective elements very much well established, compared to maybe conflicts over ideology, conflicts over faith, and so on. Now these are very, very difficult to resolve. So if there's a conflict over a piece of territory or some money or anything for that matter, things like that, it is easier to address these conflicts. Okay, there are certain terms. I think I'll have to introduce these terms. We use a number of terms like conflict management, conflict resolution, and conflict transformation. Now this conflict management is a term which is commonly used these days also in the business circles. They want to carry on with the business if there are companies having disputes between themselves. They try to not to resolve the conflict, at least manage it so that the negative dimensions of it would not affect their business. But then in political circles, in intergroup behavior, intergroup conflict also, we can think about conflict management. Conflict management means the incompatibility is there, the contradiction is there, the negative attitudes also will be there, but then the negative kind of behavior won't be there. So if two countries are fighting and there's a ceasefire, there's all of a sudden we are able to achieve a ceasefire. That's a scenario of conflict management. When you move to the field of conflict resolution, you address the contradiction also. The issue which gave rise to the conflict, the root cause of the conflict, is also addressed. So as a result, what happens is there will be no negative behavior because the root cause of the conflict has been addressed. But the negative attitudes could still remain. Okay? The negative attitudes could still remain. The third term, which has become more popular, particularly after the 1990s, is conflict transformation.
But then if you look closely at the ideas of Gandhi and the way in which he looked at conflict and so on, he had seen it from a transformational perspective. But then it took some time for the field of peace studies and conflict resolution to acknowledge the contributions of people like Gandhi and then come up with this notion. Interestingly, it came independent of Gandhian influences, because one work which is considered as a classic work to denote the field of conflict transformation is a work by a Mennonite academician called John Paul Lederach. And if you read Lederach's works, you don't see even a mention of Gandhi. You don't see Gandhi at all. But then if you look closely, many of his ideas are embedded, in the Gandhian approach to conflict. So, in other words, even if you do not read Gandhi, many people, when they engage in conflict and deal with it, and then they think about ways and means of resolving it or transforming it, their ideas come close to Gandhi, which actually talks about the visionary and prophetic manner in which Gandhi had thought about these in a very minute way. So, when we talk about transformation, we are actually trying to exploit the full potential of the possibilities which have emerged as a result of conflict. So, we have to transform the individuals, transform the relationships, transform the social systems, and these are achieved through processes such as reconciliation, healing, forgiveness, apology. Well, so this discourse, of course, this was also to some extent facilitated by the experience of the Truth and Reconciliation Commission work in South Africa. Now, this is focused on the area of conflict transformation. We will come to that later. Earlier, we were talking about peacekeeping, then we moved into the area of peacemaking, and then subsequently peace building. Now, this is at the level of the UN, after the end of the Cold War and so on, and the Boutros Ghali, the then Secretary General, in his small book, Agenda of Peace, said that we have to shift our focus from peacekeeping to peacemaking and peace building. When you talk about peace building, now this is a field which comes close to the area of conflict transformation, because peace building elements are intended to transform a conflict inhabited system into a stable peace system. Okay, now I'll just touch upon a few other terms. These are some elementary things. One is, in conflict resolution literature, you look at the nature of conflict. Is it a symmetrical conflict or an asymmetrical conflict? Symmetrical conflicts are roughly conflicts between equals, whereas asymmetric conflicts are, conflicts between unequals. One party is very strong and the other party is weak, between a top dog and an underdog. So you can't actually use the same strategies in asymmetric conflicts. So this is something which very often you look at. Then there are also terms like, ripe moments when intervention is possible. Ripe moments. And there's a term called hurting stalemate. When two parties reach, they pursue, they carry on with this conflict and reach a situation in which the conflict really hurts them. So that's a stage when they experience a high degree of suffering as a result of this conflict. Some people would say that you have to allow this conflict to progress until you reach this stage of hurting stalemate, when they would, the need for resolving it would occur to them. So this notion of ripe moments. Then there's a term called, spoilers. Sometimes in negotiations, in many group conflicts, there are vested interests who want to allow this conflict to continue.
they would rather profit from this conflict. So such people would always try to create hurdles to peace negotiations. So if you are a negotiator, and then if you are trying to ignore the so-called spoilers and then focus more on the moderate segments and then work with them to bring about peace, your peace efforts will be unsuccessful. Okay. Now this applies also to conflicts in Northeast India and so on, where you have people who belong to the moderate sections, but there are also some extremist groups. But then without bringing those groups into the to the negotiating table, it would be difficult to achieve sustainable peace. In some conflicts, you may be able to break it down. The issue could be broken down into small elements, and you could take them up one by one. But in most conflicts, it is not possible. And there are rare occasions when a conflict can be broken up into pieces and it could be addressed one by one. You call it fractionating a conflict. Okay. Now, how do we resolve this conflict? There are typical method that one would advocate is to engage directly with your opposing party, direct negotiations. So negotiation is one method. Negotiation could take place there's a book written by two authors, which was published in early 80s. Fisher and Uri. And this book is used widely in management courses, particularly in the West, and I'm sure that in India also, in some management departments, they will be using this book now. It has gone into several editions, and it's one of the best sellers. Getting to yes, negotiating agreement without giving in. Now, in that book, getting to yes means actually getting to say yes, negotiating agreement without giving in, which they talk about how you can transform a conflict through direct negotiations, and they have come up with a form of negotiation known as principled negotiation, in which you can realize win-win outcomes. Both parties are achieving at least a small win. And they discount two other forms of negotiation. One is the soft approach to negotiation, which means that in order to preserve the relationship with the adversary, you are prepared to go any length to concede his demands, his or her demands. This amounts to renouncing your real interests in order to preserve the relationship. So this is almost synonymous with conflict avoidance. You giving in, you are almost giving in. Now this is a soft approach to negotiation, which actually doesn't address your justified needs, your just needs. The opposite of that is the hard approach, which means a person demanding that the other side should concede, a person misleading the other side about his or her bottom line, to what extent you are prepared to go down, and a person using sometimes threats and various other means to achieve an outcome in his or her favor. That kind of negotiation is known as the hard approach to negotiation. Do you agree with me? And then do you come to the point that I am holding? Then you are right. Otherwise, there's no way we can reach an agreement. The third one is principled approach, which means that your interests and my interests, both these interests need to be protected. We can seriously think about achieving win-win outcomes if we mutually recognize the legitimate interests of both the parties. And in that you proceed, not from a position of distrust of the other person. In the typical case that they said that you proceed neutrally, you neither trust your opponent nor distrust him. You
proceed neutrally. You don't have a bottom line. The bottom line emerges as a result of the process of negotiation. You reach a point of compromise. Okay? Compromise is something which is very often we look at compromise as in a negative light. But I think some years back, Ramchandra Guha, he looked at Gandhi's approach and then he wrote a small article in which I think the title was The Beauty of Compromise. Okay. Second approach, now negotiation, everyone cannot actually directly negotiate. When in asymmetric conflicts particularly, when you have a weaker party and a strong party pitted against one another, the weaker party would not have the necessary skills and resources to directly negotiate with the other side. You have several scenarios. A student cannot directly negotiate with the teacher. If a student, tries to, perhaps, he would not be able to even convey what he really wants to convey sometimes. So, the skills for negotiation, absence of skills of negotiation, and the power asymmetry, all these hamper the possibility of a meaningful one-to-one negotiation in asymmetric, in unequal conflicts. So, now what is the way out? You need to seek the help of a third party. So that's how mediation comes into the picture. There are two types of mediation. One is a mediator just brings the two parties together and facilitates a kind of dialogue between them. The second one is the mediator sits there and then uses his power and resources to somehow hammer an agreement. Okay? So that is sometimes known as power mediation, mediation with muscle and all that. For example, we have international relations, we have the Camp David Agreement, which was achieved with America acting as the mediator. But at one point in time, even this mediation exercise was about to break down, and both the parties, they were about to leave. And Jimmy Carter was, really very unhappy at that moment. And it is said that when Menachem Begin was about to leave, he told Jimmy Carter, I have some grandchildren and it would be great if you would sign a few autographs for them, to take them home. Okay. Then what he did was, the president of the most powerful nation, patiently asking Menachem Begin the name of each of his grandchildren and writing, autograph for each one of them. Now the president, taking so much time to do it, actually moved Menachem Begin. And he agreed to stay on for a couple of days more, and then finally this agreement was signed. Okay. Anwar Sadat was willing, but then Begin said that this process has ended and then I am returning. So sometimes certain small things can actually, move people. And in conflict resolution, we want that such emotions and power of the heart and all those things are put to full use. Because after all, human life involves all those things. Okay? We also have a heart, not only the head. You actually talk with your head and reasoning and all that. We also have the faculty of heart. Okay? And Gandhi used to say that reason, yes, he was a very rational person and he always liked to engage with people in a rational way, engage in an argument and all that. But at the same time, he realized that there are occasions when reason has its limits. So that's the place where your faculty of heart should come into the picture. Then you also have very prolonged, protracted kind of conflicts, which cannot be resolved all of a sudden. Say, for example, India-Pakistan conflict or the Palestinian conflict. These are very prolonged conflicts. How do we actually achieve success in, bringing down the tension and then living together and all that? This is a long process.
So some people have talked about a method known as facilitated problem solving, which means non-state actors coming together, discussing these things, and then using their influence through media and all that, create a climate which is favorable to negotiations. So they are actually thinking about a very long hold, which means the peace will come maybe after 10 or 15 years, but then the beginnings will have to be started now. Say, for example, in the case of India and Pakistan, we have not reached even a stage of pre-negotiations. Pre-negotiation means negotiation about negotiation. Now, where it should be held, who should be involved. Now, we have not reached even that stage. So, through these small steps, problem-solving workshops, I will not get into those details because some of those things may be boring to you. So in a very, very incremental manner, we will be able to, if not resolve the conflict, at least reduce the negative, dimensions of this conflict, so that the two people or two communities can at least coexist, free from war and all that. Now, in conflict transformation, I refer to conflict transformation. In that situation, the negotiations may take place at top level, but then these negotiations need to be supplemented by groundwork at middle level as well as at bottom level. So in other words, peacemaking efforts should be a whole system process. The grassroots people, it is at the grassroots level where if two ethnic communities, if confrontation took place between two groups, then it's at the grassroots level that reconciliation work has to happen. At the middle level acts as a link between the top level and the bottom level. And these middle level leaders play a crucial role in conflict transformation oriented negotiations and mediation. Okay, so, and again, normally when we talk about mediation, we expect the mediator to be a neutral person who doesn't take any sides and all that. But in many more countries, third world countries, in asymmetric conflicts involving questions of justice, we talk about not an outsider neutral mediator, but an insider partial mediator. Partial in the sense that he would always side with the question of justice. Whichever party is on the weaker side and whose the justice is on that weaker person's side, the mediator should side with that person. Okay. Well, this conflict resolution, most of these ideas have emerged from the West. And then we try to translate these ideas from the West into the East. Now, the way in which we look at conflict, differs from the West and the East. You know that in the West, people always think in terms of cost and benefit, in a very, very rational way, in utilitarian terms. So, conflict resolution literature produced in the West, especially people who keep the Western social scenario in mind, is largely based on a rational problem solving. But that's not the way in which people in the East look at conflict, for example. In the rational approach, utilitarian approach, how can we reduce this suffering caused by this conflict? Let's try to work out a formula by which the suffering can be reduced. Even if we have to consider a little more, let's go for it. This kind of approach is there. But in the East, people would rather suffer and continue this conflict instead of arriving at a point where they are what they consider to be unjust. They don't want to actually come to an agreement which they don't see as just. So for justice, what they consider to be justice, they are prepared to continue with suffering
So two approaches to conflict. They wouldn't give up on the question of justice. So they would say that instead of achieving peace, let's continue to suffer and fight and fight. This is better. So there are two approaches. So we cannot translate all these, Western ideas into our third world, non-Western context. And these days, people have started criticizing the Western conflict resolution literature, and they're also bringing in elements of culture, different cultures. Each culture has its own styles of dispute resolution. In Kerala also, we may have had some traditions like that. So we talk about two types of societies generally. I mean, it's very broad terms. One is, societies where the social context determines the behavior of individuals. You call it high context societies. Asian societies, African societies. Okay. These are all high context societies. In other words, we are not individuals who are detached from society. Instead, we live as individuals very much as a part and parcel of society, and then our behavior is always conditioned by how we look at, our perception of how the society looks at our behavior. Okay, so in the West they don't care. So they are just interested in getting their interests protected and nothing more. They will be kind of attitude. So this question of face saving, say for example, is very important in our Eastern traditions. Saving our face. Some years back, I actually made a study of how panchayat members involved in local level dispute resolution. And at that time, there was an elderly president in our own, in my own Kadangur panchayat. And I asked him, how do you actually resolve some of these, disputes and so on. And he told me that sometimes I plead with somebody, you somehow concede this demand, and then publicly he will say that he was resisting. But then because I pleaded with him, and then I begged him, that's why he agreed to this, solution. So in that way, what he said was, he was trying to address his ego. In public, he was trying to save his face. So face saving is something which is very, very important in our context. I just give one example. There are other examples also. So, traditional forms of dispute resolution, indigenous forms of dispute resolution, each society looking at its culture and then identifying certain practices and then building on conflict resolution models based on those practices is what is ideal. So, instead of copying ideas, each society has to evolve its own forms of conflict resolution. Now, if you have an asymmetric conflict involving maybe questions of justice and so on, this conflict has to go through a number of stages before it can be resolved. First is to conscientize the oppressed party, whichever party is being oppressed. You have to conscientize the oppressed party. This notion of conscientization is also a Marxian notion, or critical theory tradition also talks about Paulo Freire and all that. They talk about conscientization. So conscientization, making people aware of the oppression that is happening. Gandhi also did that against colonialism. Second one is mobilization, mobilizing the people. And then confrontation, confronting the regime, confronting the oppressor. Okay, conscientization, mobilization, confrontation. Now all these processes are also found in Marxist kind of praxis. But the difference is that this confrontation has to take place in a non-violent manner.
non-violent confrontation. So the processes are similar, but then the tools used are different. So this is how we can actually achieve a resolution of asymmetric resolution in asymmetric conflicts. Now, through this process of conscientization and mobilization, you are empowering the weaker party. Okay, weaker party. Sometimes you need to negotiate, and if negotiation is possible, at least perhaps engage in subject yourself to mediation. And then also this notion of trusting the other side, and then, as I said earlier, using emotions into the process. John Paul Lederach, he wrote in one of his books, he has several books, about a story based in Ghana, in West Africa. Two tribes engaged in continuous fighting. One tribe is actually a dispersed tribe without a paramount chief or supreme chief, whereas the other tribe is a very powerful tribe with a very powerful chief. Okay, and the tribe having a paramount chief, an organized tribe with all the royal regalia and all that, they have their palace and all that. They look down upon the other tribe as inferiors and all that, but they were continuously having disputes over cattle grazing and various other kinds of disputes. So some mediators actually brought these two parties together. And then he says that this paramount chief, he came with all his bodyguards and then sat there. First he looked at the mediators and then pointed his finger at the others, this disorganized tribe, and said that these people are hopeless. You look at them, they don't have even an elderly man to come before me and then engage with me. They are all young people, indisciplined and all that. So the mediators were really taken aback, and they thought that a confrontation would happen and there would be bloodshed and all that. Suddenly a young man from this disorganized tribe stepped forward and has said that, well, all our problems are because we don't have a paramount chief. What you said is right. And then he addressed this chief as father. Okay. Now this actually moved this tough guy, this tough chief. He was taken aback when he was addressed as father. Okay. And then after some time, after some little bit of reflection, this paramount chief responded by saying that, well, you should forgive me for all what I did. And this young person went and knelt before him and held his feet. So it was a big relief for all the mediators. And they say that after some time, this paramount chief's position was questioned by another group, and there was a rift within this group. So that was an occasion when the disorganized tribe could actually capitalize on this rift and then, sometimes even capture their territory or, profit from this rift. But then they issued to everyone a kind of directive that not to use this drift within this, powerful tribe. Instead, any person who is trying to use it would be socially ostracized and so on. So this is being narrated just to show that emotions and such kind of small gestures which can move individuals can sometimes transform relationships. So to conclude, therefore, conflict resolution and associated ideas, especially conflict transformation, it speaks about alternative paths to resolving conflicts other than use of coercion and force. We can actually manage social conflicts. Some conflicts cannot be resolved
but then we may be able to manage them. If we are able to manage them, that itself is a big achievement. Now, those people who think that conflicts, especially between nations and groups, they will always be there, they cannot be resolved in a just manner. The people who are Hobbesians and those who advocate Hobbes' ideas, and even Marxists who sometimes are very skeptical about this notion of conflict resolution. They should remember the fact that the true aim of conflict resolution is not to suppress conflict. Instead, bring it out in a creative form. Intensify it also in a creative form and resolve it. If you look at Gandhi's approach to Satyagraha, for example, how he actually handles this conflict. He never actually took on the British regime straight away. Instead, he took up small issues. And these small issues were, made into big issues. Salt, for example, or the Champaran indigo cultivators. So he had a special knack in, stirring conflict in a very creative manner, and then making it progress also in a very step-by-step fashion. A step-by-step, self-limiting manner approach to conflict. So this is very interesting way, because you took one step forward, then you have a period of reflection, you engage in constructive activities, and again you mobilize people. One person has called it controlled conflict. Controlled conflict. Okay, I think I will end it here. Of course, over the years, we also brought in this notion of conflict prevention, because particularly in the light of the Rwandan tragedy and so on, if such conflicts could be identified early on and then prevented, it would be good for humanity, and therefore this notion of prevention has gained a lot of attention. And this actually draws on the disaster management tradition, where we talk about early warnings and all that. And many of these conflicts, early warnings were there, particularly Rwandan tragedy, and so there were early warnings, but then people never paid any attention to those conflicts. That's why the tragedy took place. And we also talk about infusing conflict sensitivity in every activity that we undertake. We talk about gender sensitivity, environmental sensitivity. Likewise, you have to, whenever you engage in a developmental intervention, or what potential does it have for generating conflict? Or if there's already a conflict, will this intervention lead to further conflict? So these are some ideas which I would like to share with you, and perhaps we can have a more fruitful kind of discussion. Thank you. I was really enjoying Professor John Sir's very enlightening talk. It was a very comprehensive analysis of conflict management. We could learn a lot of new insights and also new expressions and terms with regard to this issue: principled negotiation, inside partial negotiation, and a lot of such new things. And also conflict prevention, which he mentioned towards the end of this talk. He also mentioned about TRC, Truth and Reconciliation Commission. Nelson Mandela and leaders like him, Bishop Desmond Tutu, they had such a broad vision. Even if he suffered a lot under the apartheid regime, when he came out, he visualized about a South Africa where the black and the white could live
harmoniously. So it was in that context we know that TRC, Truth and Reconciliation Commission, was formed. But unfortunately nowadays some of our leaders are not having such a broad vision and dream about the nation, the community, the society. And some of them are taking initiative to continuously create conflicts. That is very unfortunate. We know that some of our Indian leaders also learned such techniques from fascist leaders like Mussolini, and they are mingling those insights with religious sentiments and creating issues in our country. So creating conflict is essential for integrating a community. With that agenda, there are a lot of people are working how to address this issue. Spoilers of peace, or spoilers of conflicts. You mentioned about spoilers of reconciliation or peace. That we can see in all conflict reconciliation initiatives. Whenever there is an initiative for conflict resolution, there will be a few people coming forward to spoil that. How to address such spoilers. And also we have to think about creating an atmosphere for peace and conflict management. You already mentioned about it. So how can we promote art and film and such things to promote and develop a climate of peace and conflict management? For example, films like Bajrangi Bhaijaan or in Malayalam Guru. But religions are refraining from keeping themselves away from such initiatives. See, even in Ukraine issue, now we hear a lot about Pope Francis' intervention to criticize the Russian involvement, and he is criticizing Putin and requesting him to stop this violence and war. But when this issue was emerging and developing, where were such religious leaders? Now only the leaders like Biden and other presidents are giving more weapons to Ukraine to address this issue. See, religions are not taking their real, authentic calling to intervene in such issues. Only UN or more weapons. Is this the only solution? Where is the potential, the real potential of the religion to humanize the society, to address these kind of conflicts? It is said that if Gandhiji would have met Ramana Maharshi, the history of our country would have been different. He also would have opted such a mystical, introverted spirituality. Now, religions have to come out of both their introverted, mystical spirituality and also this infection of communalism. They need to use their potential to address this issue. This is what Horus Margregorius Menuhin was trying to highlight, and if he was here, if he was living now, of course he would have gone to Russia,
US and other European countries to solve this issue which is affecting the whole world now. He has intervened in such situations. Even when there was Iraq issue, he went to meet Saddam Hussein. Now, that kind of religious leaders, we are very difficult to see. So that's why I was trying to highlight that point. Then using emotions is last thing. You mentioned a story also. Then the story which came to my mind was the initiative of Mark Aurelius of Kollam Diocese, who later on became the Catholicos of the Orthodox Church here for solving the Nelakil issue. Of course, he was part of a party Christian community, but the way he addressed those issues, that you all know that how it brought about a drastic change in that conflict situation. This is an example from our own situation. Of course, this is a very, very enlightening and stimulating talk, and also I could learn a lot of lessons from this talk for addressing conflicts. Yeah. Managing conflicts in our families, we have realized this. We are just managing some of our conflicts we cannot solve in our situations, and managing conflicts is also a new insight. Okay, thank you. Thanks a lot for enlightening us. I hope that you will be publishing these insights as a book, or I don't know whether you have already published it as articles. Published it. Lot, huh? Okay. Since I am new here, I was in North India for a long time and I came back to Kerala recently. So I would like to have copies of such publications. Thank you. Thank you, Father, for bringing in this religious dimension, because I was about to ask this question. Though a moderator, I'm also entitled to raise a few questions, but actually not a question form. It's very important that in the course of his lecture, he has sufficiently touched that aspect also, the cultural dimension of these conflicts and like that. When we sit here, and we have heard a few reports from the international sources of some of the unfortunate turn of events, like for example, a Gurudwara in Kabul was completely destroyed by the Islamic State terrorists as a reply to the blasphemy remarks made by some BJP officials in India and like that. And I was reminded of, when I heard this news of this blasphemy issue here, one of the first blasphemy cases was that of my colleague in Kottayam in the 1980s. Professor Cherian had to live in isolation for some time because of the sudden discovery of a few remarks in one of his textbooks saying that he denigrated Prophet Muhammad consciously, and therefore his book should be banned, he should be tried, demanding a public apology from C.V. Cherian and like that. I was his colleague at that time in 84-85 period. We knew that it was really a textbook competition that resulted in this sort of a mobilization. But you know how this issue was resolved. Actually, I had a conversation with Professor Cherian on this issue. The entire town
was being mobilized by the Muslim Jamaat forces. A resolution was passed by the Kottayam Muslim Jamaat. There were a lot of mobilization. I don't know how many of you remember that incident. But there was a lot of mobilization in places like Irajupeta and other places against Professor Cherian. Remember, I was his colleague and I had a lot of conversation with him. And he said that, I actually quoted a few sentences from a book prescribed in the University of Kerala, which was incidentally kind of an Orientalist version of history, but it was not of his creation actually. But he understood the importance of engaging these people. But they were reluctant to engage him. They were demanding his blood. The entire private buses, transport buses were with the posters of Professor Cherian's blood and like that. So what he asked me was that, I had to intervene in somehow and to resolve it in some way. So I went to Trivandrum and talked to some people, knowledgeable people who could intervene and like that. And they were prepared to issue a statement saying that Professor Cherian was quite innocent in terms of having produced certain things quoted from another book, and he should not be punished. He was not consciously doing all these things like that. Actually, Professor Cherian had gone to the extent that he said that I would delete those parts from my text. From the next edition, nothing will happen and like that. And somehow the issue mellowed down for a while, and nobody was there to pick up this issue because of this public statement that he issued. He was not actually making any blasphemy remarks, but he was quoting from another source. That was his mistake. Remember, the same thing happened in the context of these the conflicts. A lot of countries from the Islamic world asking for the blood of Narendra Modi and others, as if it was his remark. Actually, he was not responsible for that. And whatever remarks came from two of his party men, they were sacked and they were given warning not to repeat this and like that. Nothing more and nothing short of that. That was what a country like India could do. But the message was gone out of proportion that the Islamic forces, they have gone to the extent of paying a price for somebody making such a kind of a remark. Whatever may be a remark. The Prophet Muhammad never made a comment saying that whoever can criticize me, whoever can denigrate me, that is his business. Nobody should punish it. That was his tradition. But these Islamic State people, Al-Qaeda terrorists and all these people are mad after things. And remember, when we look at all these issues, I must say frankly that we are living, as Father rightly pointed out, we are in the midst of a very high tension communal, high tension religious conflict period. Not only between religions, but even within religions. Saudi Arabia cannot see Iran moving because of another brand of Islam, Shia Islam. Qatar and Iran cannot go together because of their different brands of Islam. The same thing is there everywhere in Christianity also. In other religions also you have denominations within denominations having such a kind of what we call as conflict environment being created. And we are actually in the midst of this age of perhaps we may have a lot of differences with Samuel P. Huntington's thesis, but actually the ghost of Huntington is coming back with a kind of a reminder that we are moving towards a world of such fanaticism, fundamentalism, all kinds of things. There comes the role of Father Dr. Paulus Mark Gregorius, whose persistent campaign for interfaith dialogue across the world, not only within these religions, Christianity, but also with other religions. As you rightly pointed out, we don't have people like, of course, with all due respect to Father K. George and the enlightened audience here, I must say that who could move around and tell the world that this is not religion. This is not religion that we are talking about. And actually we are, when Hagia Sophia was made a mosque, I was really upset. A monument of an international stature should have been rated as a monument and not as a religious place. But that happened.
and people started praising for an authoritarian oligarch like Urdugan converting this an international museum into a mosque. This is the kind of people that we are actually we have to cope with, we have to deal with, we have to engage with. John has rightly pointed out that we cannot expect anything from the rulers or the decision makers coming down to a level where they can resolve all these things. The role of the civil society and the role of agencies like religion are critically important. I do not know whether when we have these religious instructions and education taking place in different religions, I do not know whether a particular religion is sufficiently teaching other religions also. I have heard that when madrasas and Arabic colleges were offering instructions, they had very little about other religions. They had very little about Mahabharata, they had very little about Bible, as if only Quran is the only instrument with which they could survive. But without knowing that they are living in a world of religions, they are living in a world of such intertextual and intercultural activities. I do not know whether they were even being given instructions in philosophy. At least philosophy would give a space for raising questions. Philosophy is a realm where critical questions can be raised. But I am sure that no Arabic college can offer a philosophy course where questions can be raised by the people. You have at the top the so-called religious teachers coming and delivering lectures, going back. We are creating a band of fanatics. We are creating a band of such fundamentalists. Actually, there is absolutely no room for interfaith dialogues and interfaith interactions, even within religions. That is the only important point which Father rightly pointed out. I am sure that these conflict resolution issues are now gaining momentum across this world. Actually, with the religions, cultures, ethnicity, and Professor John must be knowing that the great South Asian scholar Prof, who died recently, who did a lot of field work in India, studying about communalism in India, communal conflicts in India, and he had come out with several substantive arguments. I think John must be knowing very closely about all that he had written about in his studies on ethnicity and communalism in India. We are actually in an age of what I would call as the age of dearth of such people. People like Father Mark Gregorius, scholars like Paul Prof and so on and so forth. And I do not know whether these institutions which we foster for interreligious or intercultural, intercommunal dialogues and like that are sufficiently enlightened to deal with all these things and like that. One of the upshot, or I would call upshot arguments of John is, unless we have several levels of engagement, no resolution is possible. Of course, he has very clearly pointed out that we are bound to live in a world of conflicts. No ultimate solution is possible in a world of complexities. Every time you have one or the other kind of conflicts, as rightly pointed out by Father, you have conflicts from within your house, within your workplace, in your religious places and like that. But whether we have mechanisms of handling all these conflicts in the appropriate way is very important. There comes the kind of strategies of managing conflicts. Resolution may not be the ultimate reality, because the moment we think that a conflict is resolved, the next moment you have another stage of a conflict beginning to rise. Now, we had a feeling that John rightly, I remember John had written a very interesting article on India-Pakistan relations using conflict resolution theory in a volume edited by myself and Dr. Rajan Harshay, where he, as he rightly pointed out, that no, you have no resolution in place, no resolution in sight,
because of the historically contingent, historically made up issues, going back to the colonial times, the mind of the fissures that had gone into the mindset of the people are like that. How do we deal with that? No, there was an implicit assumption of this partition that the partition was actually to resolve the Hindu-Muslim problem in India, in the undeveloped India. Actually, the Hindu-Muslim problem got multiplied 1,000 times after partition, after the making of Pakistan. Not only that Pakistan was not able to survive, but it has created a lot of trouble for the people who wanted to be a part of the Indian society, Indian situation like that. So this is what we call it as enduring dilemma. I do not know whether this is going to be a long-standing issue or somebody can resolve it in some manner. We had a feeling that Rajapaksa in Sri Lanka in 2008 and 9, he had ultimately resolved the Tamil question in Sri Lanka. You know what is happening in Sri Lanka today? Sri Lanka is now reeling under pressure to survive because of the kind of feeling that, there was a kind of an impression created by Rajapaksa at that point of time. Sri Lanka will be a paradise in the post-LTT period and like that. But Sri Lanka is now a hell. Now that it can only survive with the help of others. It's a tragedy of the world situation. I must say, frankly, as rightly pointed out by Father and John, religion and international relations are the two realms where you cannot expect a resolution in the immediate future, but you can somehow manage, you can somehow prevent a conflict to assume a very dangerous proportion like that. Thank you, John, for a wonderful lecture and also for initiating this discussion, and this is the time for others to interact. Thanks a lot, Dr. John, for your highly capturing and enriching talk. Wonderful. I'm very grateful. Whether it is at the intrapersonal, thanks. Whether it is intrapersonal or interpersonal or intergroup conflicts, they all germinate in human minds. I hope that's the fact. All conflicts germinate in human minds at the thought level. Every action is the result of the thought level process. You very pertinently said each society has to plan its own strategies for resolving conflicts. As the Indian society, it's not a fact that we so ungratefully disregarded, forgot our father of the nation. In a multi-religious society like ours, the Christian, Islamic or Hindu thoughts cannot be carried to young minds. But Gandhian thoughts, Gandhiji's message could have been very effectively carried to the young minds, to the minds of our children and our youth, right from the primary at the various levels, primary, secondary and tertiary education levels. I am very sad. I have been very sad all these years as a teacher and after retirement all these 23 years of my retired life. I have been very painfully thinking about how we ungratefully disregarded Gandhian thoughts, Gandhiji's message. There are conflicts between religions, within religions, all sorts of conflicts in our wonderful nation that we have been witnessing ever since the independence. But this could have been, I humbly believe, with deep conviction that if Gandhian thoughts evolved out of the basic tenets of all religions, including the Sermon on the Mount, were carried to the young minds, the present day conflicts would have been far less, if not absent. You are very brilliant academicians, professors, doctors. I don't know whether you agree to this humble line of thinking.
we should be grateful to our predecessors. As a nation, we forgot so unpardonably, I would say, so unpardonably and so ungratefully forgot about the father of the nation, and wonderful message he gave for us, a very valuable heritage. Thank you. I like to listen to your very well-earned comments. So most of the things you just said were really new to me. Thank you very much indeed for the most enlightening way which you spoke about conflict resolution. Laymen sometimes think why nobody takes an interest in resolving the conflict, and you said there are reasons why this is so. Now I wanted to share just two small things. One, I'm deeply disturbed about the war that happens between Russia and Ukraine. If you read newspapers every day, very disturbing news. And again, I think why the conflict is not resolved. I have a friend living in Germany now, 90 years plus. She sends me a mail almost every day. Joseph, what is happening in Ukraine? How many people are dying? How many people are fleeing the country? Unfortunately, I never see those feelings anywhere near me here. It hurts me. I also have a friend in Germany, in the University of Göttingen, good friend of Father George, Professor Tomke, who works with refugees. And wherever war produces refugees, and he is on to it. The Göttingen campus, Father George, has a setup where you can help the Ukrainian refugees physically as well as contribution intellectually, all those things. They have a setup there. Now, when Father Bridges raised the question that sometimes religions keep silent about it, it was again a shock to me, in the sense that in Russia, the Russian Orthodox Church is very, very strong. In Ukraine also, the Orthodox Church is very strong. But none of these the big churches, as far as we could hear, made an effort towards conflict resolution in this particular context. I wonder why. One more small comment to what Dr. Sidi said. We were taken aback when Hagia Sophia was declared. I said, we know, see, what one feels going there, going into Hagia Sophia, seeing the centuries-old things. And now somebody telling you, look, there's no more a museum, that's a mosque. That hurts people like that. It was, that was just a comment. But I would really like to hear about this aspect. Why the churches remain sort of silent about this? Even the World Council of Churches has not come out with an open statement regarding the present conflict. Thank you. Not only silent, some of them are blessing the war. That's a contradiction. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷനെ പറ്റി അതിമനോഹരമായ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്ന പ്രൊഫസർ ജോൺ മുലക്കാടിനോട് നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിക്കും. എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യവർഗത്തോളം എന്നല്ല, ലോകത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്.
ഞാൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു, ഭൂമി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ്. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ റെസൊല്യൂഷനിൽ കൂടിയാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും അതിന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ കൂടിയാണ് ഒരു ആറ്റം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബേസ് തന്നെ അതുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അതാണ് എപ്പിക്കിന്റെ വിഷയം. ഇനി രാമായണത്തിലാണെങ്കിലോ രാമനും രാവണനും തമ്മിൽ, അവിടെ രാമന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം. ഇനി നമ്മുടെ സെമിറ്റിക് ട്രഡീഷനിലൊക്കെ വന്നാലോ, നമ്മുടെ വേദപുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇരുട്ടിനും വെളിച്ചത്തെ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ദൈവം എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അതിന് പ്രത്യേക സമയം അനുവദിച്ചു. ഇരുട്ടിന് ഇന്ന സമയം, വെളിച്ചത്തിന് ഇന്ന സമയം, രാത്രിയും പകലുമുണ്ട്. കടലിലും കരയും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലം അനുവദിച്ചു ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏതെൻ തോട്ടത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതൊരു ദൈവം അവിടെ ഒരു ജന്മിയാണ്, ആദമോ ഹവ്വയും അവിടുത്തെ കുടിയാന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ജന്മിയും കുടിയാന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതൊരു അസിമെട്രിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവം അവിടെ നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു, ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകാൻ അവിടുത്തെ കുടിയാന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷനാണ് പിന്നെ ബൈബിളിന്റെ മുഴുവനുള്ള വിഷയം. ബൈബിള് മുഴുവൻ എങ്ങനെ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യും, ഇന്നും അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ്. പിന്നെ യേശുക്രിസ്തു ഡീൽ ചെയ്തതും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം റിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. ശാലോം, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം സെന്റ് പോളും ഈ വന്ന തിയോളജിയൻസും ഫിലോസഫേഴ്സും എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി, ബ്രോഡായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി നമ്മുടെ കാലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന, ഈ കൾച്ചറുകളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന വിഷയം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ പസഫിക് ഐലൻഡ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ്. കഥയല്ല, അവരുടെ ഒരു അനുഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒത്തിരിയേറെ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ചില ഐലൻഡ്സൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ്. ചിലപ്പോൾ 1000 പേരോ 1500 പേരോ ഒക്കെ മാത്രമുള്ള പസഫിക് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീൻസൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇവരെല്ലാം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഐലൻഡിൽ രണ്ട് കുടുംബക്കാർ തമ്മിലോ 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഐലൻഡ് മുഴുവൻ ഭയപ്പെടും. കാരണം അത് ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 പേരെ അവർക്ക് 1000 പേരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തിക്കൊന്നും തല്ലിക്കൊന്നും അവർക്ക് സർവൈവലിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നാൽ അവിടുത്തെ ഈ 2 ഭാഗത്തുമുള്ള മൂപ്പന്മാർ, വൈസ് പീപ്പിൾ, നോട്ട് വെരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വൈസ് പീപ്പിൾ, അവരവരുടെ പായ, നമ്മുടെ ഈ തഴപ്പ പോലുള്ള പായുണ്ട് അവർക്ക്. ആ പായ എടുത്ത് അവരിങ്ങനെ ഈ വഴക്ക് പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വിരിച്ച് അവരെ കെട്ടിക്കും. ഒരു ചർച്ചയില്ല, ഒരു സംസാരമില്ല, അവരവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പം ആളുകൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്പം സംസാരിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ നെഗോഷിയേഷനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സാവധാനം ഈ ചൂടങ്ങ് ഒതുങ്ങും. ക്രമേണ അവിടെ ഒരു അന്വേഷണമുണ്ടാകും. കാരണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്, ഈ വഴക്ക് തുടർന്നാൽ ആകപ്പാടെ 1000 പേരേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അവരെങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോകം അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. ഇറ്റാലിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ജർമ്മൻ ഇവരെല്ലാം കൂടെ വലിയ ഫുൾ സ്യൂട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ സെലിൻസ്കി അവിടെ ഒരു ടീഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അത് പ്രോട്ടോക്കോളിനെതിരാണ്, അത് മര്യാദയ്ക്കെതിരാണ്. എങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്ത സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ഒന്നുമില്ല. ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടനിലെ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിന് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. കത്തിരുന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ കഥയുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാവരും കേട്ടുള്ള കഥയായിരിക്കും. അത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് എംപറർ ചക്രവർത്തി
വിൻ്ററിലാണ് ചെല്ലുന്നത്. ഗാന്ധിയോട് മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി ആർ യു നോട്ട് കോൾഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം ഈ പരുത്തി തുണി കൊണ്ടുള്ള ഈ ഇത് ധരിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം രാജാവ് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനാണ്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത്, യുവർ മജസ്റ്റി യു ആർ വെയറിങ് ഇനഫ് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് അസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സെലിൻസ്കി എന്തിനാണ് ടീഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഫുൾ സ്കൂട്ടി വന്ന രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഏതായാലും അവിടെ ഒരു സർവൈവലിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു കഴിഞ്ഞ 500 വർഷമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഈ സിവിലൈസേഷൻ, ഗ്ലോബൽ സിവിലൈസേഷൻ, മോഡേൺ സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയത് യൂറോപ്യൻസാണ്. സയൻസും ടെക്നോളജിയും അവരുടെ കൊളോണിയൽ ഇതിലൂടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സംഗതി. പിന്നെ 2 വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടാക്കിയതും അവരാണ്. ഇനി 3rd വേൾഡ് വാറിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ അവിടെ തെളിയുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഈസ് ദി സർവൈവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് വൺ കോണ്ടിനെൻറ്റ്. യൂറോപ്യൻ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മിൽ ഇനി പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത് യൂറോപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ അവസ്ഥയുടെയും ഈ ഫിൻലൻഡും കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫിൻലൻഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിൽ. ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ഫിൻലൻഡിനെ കുറിച്ചും ഡെൻമാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരിപ്പോൾ നേറ്റോയിൽ ചേരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആയുധം എടുക്കുന്നത് വളരെ സമാധാനകാംക്ഷികളാണ് അവർ. അപ്പോൾ യൂറോപ്പിൻ്റെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഡറും അതിൻ്റെ കൾച്ചറൽ സിനാറിയോ എല്ലാം തന്നെ മാറുകയാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സർവൈവൽ. അതുകൊണ്ട് അവരെ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ദേ വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ വിസ്ഡം ടു സേവ് ദംസെൽവ്സ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ്. Or comments after that, maybe you can respond to some of these comments, then we will come back. പല ആശയങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൺസോളിഡേഷന് സഹായകമാകും. അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഉയർത്തുന്നതായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയാണ്. അത് ശരിയാണ്. അത് ഗ്രൂപ്പ് കൺസോളിഡേഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്നെസ്സിലേക്ക് കൂടി അത് ഈ മജോറിറ്റേറിയനിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലൊക്കെ പറയുന്നത് മജോറിറ്റേറിയനിസം, ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവർ അവർ ഭരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവർ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഭരണചക്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പൊസിഷനും കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതായ ഇന്ത്യക്കൊരു നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, കൺസോസിയേഷണലിസം എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭരണം വന്നാലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ വൈവിധ്യത്തെ കുറേയെങ്കിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ പൊസിഷൻസ് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുമ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട്. അത് ഫോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ലെബനനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർമലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻഫോർമലായിട്ട് അത് ഉണ്ട്. അത് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ എക്സ്ക്ലൂസീവിസം വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേടി സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. കാരണം അത് ഭാവിയിൽ അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്താണ് ഈ വേൾഡ് പീസ് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 ലെവൽ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത താഴെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. പിന്നെ ഈ സ്പോയിലേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ സ്പോയിലേഴ്സിനെ ഈ നെഗോസിയേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പീസ് എഫേർട്സ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സ്പോയിലേഴ്സിനെ ഈ പ്രക്രിയയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം. അവർ സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും.
പിന്നെ ആ ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജനറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവരെ neglect ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു പഴി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതായി വരികയാണ്. So that will actually increase the legitimacy of our efforts, even if the spoilers don't cooperate. If we keep the lines of communication open, our efforts will be more legitimate. നമുക്കതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഫിലിം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ്. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ പീസ് മേക്കിംഗ് എഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എന്താണ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗമാണ്. അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു തലം വിട്ടിട്ട് അടുത്ത തലം എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ സിവിൽ സൊസൈറ്റി പൗരസമൂഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതിനെ സഹായിക്കാവുന്നതായ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും, മതം, അതുപോലെ തന്നെ കലാകാരന്മാർ, പെയിൻറ്റേഴ്സ്, ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഡാൻസേഴ്സ്, ജേർണലിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ. കാരണം ഇതൊരു അത്ര എളുപ്പം ഇവർക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതായ അങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനമൊന്നല്ല. അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം സാമൂഹിക തലത്തിലും നമ്മുടെ ബോധതലത്തിലും ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഈ കലാകാരന്മാരും ഇങ്ങനെ സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാനവികതയും അല്ലെങ്കിൽ അക്രമരഹിതമായ ഒരു സമീപനമൊക്കെ മറ്റ് സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ അല്പം കൂടി അവർക്ക് ഒരു തിങ്കിങ്ങും ഇമാജിനേഷനും ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കുറെ കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വേണം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെയുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ കലാകാരന്മാർ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചോ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചോ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇതൊക്കെ ഈ മിറർ ഇമേജുകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതായ അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജുകളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഒത്തിരി സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് അതുമൂലം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതായ ചില ഈ മിറർ ഇമേജസ് ഒക്കെ, ഡീപ് റൂട്ടഡ് പ്രെജുഡിസസ് ഒക്കെ മാറും. ആഫ്റ്റർ ഓൾ വി സി നമ്മളുടെ തന്നെ വേറൊരു ഒരു അംശം ഈ മനുഷ്യർ കാണുന്ന പോലെ ഇരുന്നത്. പുറത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യക്കാരനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യന് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചങ്ങാത്തം കൂടും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ചങ്ങാത്തം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവം ഈ അതേ ടു റിലേറ്റ് ചെയ്യും. Because he enjoys our food, we are able to communicate in certain forms which are shared and all. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലോയൽറ്റി, നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഐഡന്റിറ്റി മാത്രമല്ല. we have to expand our identities. നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും. അപ്പം ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹൗവർ സ്ട്രോങ് യുവർ കൺസോളിഡേഷൻ ഈസ്, അതൊരിക്കലും ഒരു പീസ് എഫർട്ടിന് സഹായകമാവുകയില്ല. ഇപ്പം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 1990s മുഖ്യമായിട്ട് പത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ആഷുതോഷ് വാഷ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സ്റ്റഡി നടന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് മുഴുവൻ പത്രങ്ങളാണ്, പത്രങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ആധാരമാക്കി. അദ്ദേഹം ഈ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സിനെ എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അലിഗഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ കോഴിക്കോട് എടുത്തു, ഒരു ടൗണായിട്ട്. മാറാടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശം, കോഴിക്കോട് ടൗണാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തീസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ളതായ ഈ സാമൂഹിക മൂലധനം, സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അസോസിയേഷണൽ ലൈഫ്, അത് എവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെ ഈ സാമുദായിക ഐക്യവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈ കട്ടിങ് അക്രോസ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിവൈഡ്, CIQ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, അതിൻ്റെ എല്ലാ മതവിഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അസോസിയേഷനുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഗീയ ലഹള കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പം ഈ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഐഡന്റിറ്റിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഐഡന്റിറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും തോറും കുറെ കൂടെ ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്, വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് ശരിയാണ്. പിന്നെ ആർട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ റിലിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്തൂടെ അതൊരു ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് വെപ്പണാണ്. ഒരു വശത്തൂടെ അത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ദി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടു ആക്ച്വലി മേക്ക് പീസ് ഫ്ലറിഷ് ആൻഡ് അങ്ങനെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറുവശത്തൂടെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ബ്രിങ് ഡിസ്കോർഡ്.
അപ്പോൾ അത് ഹൗ ഡു വി അപ്ലൈ റിലിജിയൻ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. റിലിജിയൻ്റെ ഒരു എസൻസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ഗാന്ധിയൊക്കെ നമുക്ക് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ് സർവധർമ്മ സമഭാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലിജിയനോട് അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ റിലിജിയനിലും അതിന് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ റിലിജിയനും കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു സെൻട്രൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ആ സെൻട്രൽ മെസ്സേജ് ഉൾക്കൊള്ളുക. ആ മെസ്സേജ് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ വൺ റിലിജിയൻ പേഴ്സൺ ഫ്രം വൺ റിലിജിയൻ ടു റിലേറ്റ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇന്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗ്, ഇന്റർ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നതായ ശ്രമങ്ങൾ, അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർമോണിയസ് ഒരു പ്ലൂറൽ സൊസൈറ്റി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി തന്നെ ഈ ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഗാന്ധി ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഖുർആൻ ക്ലാസ് ഒന്നും അങ്ങനെ എടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള അതുപോലെ പ്രേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്റർ റിലീജിയസ് പ്രേയേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല റീഡിങ്സ് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ സർക്കിൾസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഖുറാനിൽ നിന്നും ബൈബിളിൽ നിന്നും ഗീതയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വായിച്ചാണ് തുടങ്ങാറ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മറ്റു മതത്തിൽ പെടുന്നവരും ഈ ഇതര മത വിഭാഗങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റുകളും അത് ആ മതത്തിൻ്റെ സംഹിതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബഹുസ്വര ഒരു രാജ്യം, ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വളരെ അനിവാര്യമാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഗാന്ധിജിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് certainly religion can help and religious leaders should help. യുക്രൈൻ പോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്, യുദ്ധം പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 3-4-5 മാസത്തോളമായിട്ട് യുദ്ധം നടന്നേക്കും ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനമാണ് ഈ യുദ്ധം. ആ സമയത്ത് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചില ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു പോരായ്മയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ്റെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രീഡം യൂറോപ്പിലെ ലീഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പം കുറെ കൂടെ ഒരു വയബിൾ ഫോർമുല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തേനെ. പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിന് മേലുള്ള ഒരു സ്വാധീനം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പരിധിവരെ അതിനൊരു തടസ്സമായി നിന്നത്. പിന്നെ ഈ ചില സമയത്തൊക്കെ ഈ പീസ് പ്രോസസ്സ് ഈ ഇവരെ സംസാരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ചില നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡ്രമാറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ. സപ്പോസ് ദി പോപ്പ് ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ലാൻഡഡ് ഇൻ മോസ്കോ, അതൊരു ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള പവറുള്ള വ്യക്തികൾ ദേ ഷുഡ് ആക്ച്വലി യൂസ് ദിയർ പവർ. Even our Prime Minister, I think, would have used some power, whatever leverage he has with Putin. ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഐ തിങ്ക് പെർഹാപ്സ് ദിസ് ഒരു പുനർചിന്തനത്തിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഫോർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല. ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. പിന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഡെപ്ത് സൈക്കോളജിയിലുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാം പറയുന്നതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം മനസ്സിലാണ്. കാൾ യുങ്ങിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രോയിഡ് ഇവരൊക്കെ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യുനെസ്കോയുടെ ചാർട്ടർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വാർ ബിഗിൻസ് സിൻസ് വാർ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഇറക്ട് ദി റാംപറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ പീസും ഔട്ടർ പീസും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ യോഗ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പീസ്ഫുൾ ഡിസ്പോസിഷൻസ് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി കനോട്ട് റൂൾ ഔട്ട് ഈ വ്യവസ്ഥാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള
അസമാധാനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളെ നമുക്ക് നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഗാന്ധിയെ വിസ്മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഗാന്ധിയുടെ ചില ഇൻസൈറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കോടതികൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഈ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബില്ല്, കരട് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് 70 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും അത് ഗാന്ധിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെ നടക്കുന്നതായ പല സിവിൽ തർക്കങ്ങളും കോടതികൾ പോകാതെ തന്നെ പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു മാനവികമായിട്ടുള്ളൊരു വശം കൊണ്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസയും പോവുകയില്ല, ഇവിടെ ഒരു വക്കീലിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം വ്യവഹാരം ഇതിനൊക്കെ സമയം മെനക്കെടുത്തുന്നതിന് പകരം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വശം അത് അങ്ങനെയുള്ള പലതും നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പോരായ്മ. പിന്നെ ഈ പീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും സംസാരം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും ഈ ഡയലോഗിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉള്ള സാധ്യതയും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ അക്രമത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഫിലോസഫി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരൊരിക്കലും യുക്തിസഹജമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുവാനോ ഡയലോഗിൽ ഏർപ്പെടുവാനോ ഒരിക്കലും അവർ അനുവദിക്കാറില്ല. ആദ്യം ആക്ഷൻ എടുക്കുക, അതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുക. ഞങ്ങളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിൻഡിക്കലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ടു മച്ച് റീസണിങ് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ ആക്ഷൻ. പക്ഷെ ടു മച്ച് റീസണിങ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വയലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതിന് ഒരു വിഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ ഡയലോഗ് ഈസ് ഇൻഹെറിന്റ്ലി എ പീസ്ഫുൾ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് കുറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെയാണ് അക്രമവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പിന്നെ മറ്റു പലരും പറഞ്ഞ പല കാര്യത്തോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ഈ തർക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ പരിഹരിച്ചൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ തർക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ നമ്മുടെ കോടതികളിലൊക്കെ നടക്കുന്നതായ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുവാണ്. അതൊന്നും പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാർഗം നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് കോടതികളിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് നീതിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കോടതികൾ പലപ്പോഴും വൺ സൈഡ് വിൽ ബി അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദി അതർ സൈഡ്. പലപ്പോഴും നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും പൊസിഷൻസ് കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യായം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിൽ അങ്ങനെ ഈ വാദപ്രചാരത്തിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായ രീതിയല്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചില സമൂഹങ്ങളിൽ അക്രമം ഉണ്ടായാലും ആ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എളുപ്പം റിക്കവർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും സമൂഹത്തെ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് അവരുടെ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ടൂള് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷനിൽ അതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പാർത്തൈഡിൻ്റെ ശേഷം അവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സമന്വയത്തിൻ്റെ ഒരു പാത തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടീഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായതായ റൈറ്റ്സിനൊക്കെ ശേഷം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു പുതിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ തിയറി തന്നെ രാജപക്സെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ഇതൊരു കൺട്രിബ്യൂഷനാണ്, അടിച്ചമർത്തുക, അങ്ങനെ ജയിക്കുക, അതാണ് എൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷനുള്ള പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എഴുതി കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവിടെ നിരവധി തവണ അന്ന് 2009 നടന്നതായ കൂട്ടക്കൊല അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള സത്യം എന്താണ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായിട്ട് അതിനോട് ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കൻ്റെ ഭരണകർത്താക്കളോ അവരാരും അനുകൂലമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ സൊസൈറ്റിയുടെയും ഒരു പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.
ഫോർഗീവ്നെസ്സിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, അതല്ലെങ്കിൽ റിക്കൺസിലിയേഷനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അല്പം കുറവുണ്ട്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷണൽ ഇതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കാണുന്നത്. അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സാണ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അവസാനം ആ വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയും. ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും തിരിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരം. അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് ഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് ട്രഡീഷൻ, ഫോർഗീവ്നെസ്സിൻ്റെ ഭാഷ, അതൊക്കെ ഭാഗ്യവശാൽ അത് വളരെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. We want to honor Professor John Moolakkattu, particularly remembering his services to the Pavlos Gregorios Chair at the Mahatma Gandhi University. In general, for all his friendship and conviviality with the academic community. May I ask Dr. Paul Manali, to all of you, to come and ജോൺ സാറിനെ പൊന്നാടിയടിക്കാനായിട്ട്. ജോൺ സാറിനെ മാത്രമല്ല, മേഴ്സി ടീച്ചറിനെ കൂടി വിളിക്കുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരോട് നിൽക്കണം. അവർ രണ്ടല്ല, അവരെപ്പോഴും ഒന്നാണ്. രണ്ടുപേരും വിളിക്കണം. ഫീൽ ചെയ്തൊരു തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ടൺ കണക്കിന് വെപ്പൺസ് യുക്രൈനിലോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ധാരാളം പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്നു, വയലൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ബഫലോയിലും ടെക്സാസിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അടുത്തിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന് കുറച്ച് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വളരെ വേദനയോടെ ഹൃദയം തകർന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാണും. കാരണം അത് സ്വന്തം ആളുകളാണ്. എന്നാൽ ഈ വെപ്പൺ ഉടനെ ബാൻ ചെയ്യണം, അവിടെ ഈ ഗണ്ണ് ബാൻ ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെയോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുക വെപ്പൺസ്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും. അതൊന്നും സ്വന്തം ആളുകളല്ലല്ലോ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്, നമ്മുടെ ആളുകളാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ഒരു ഐലൻഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് മുഴുവൻ തന്നെ. ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? ഇതെല്ലാം വെപ്പൺസ് ചെലവാക്കാനും മറ്റു പല അജൻഡാസും വെച്ചല്ലേ അവിടെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് മ്യാൻമാറിൽ രോഹിംഗ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോയി ഇപ്പം ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്ര വർഷമായിട്ട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക? അവിടെയൊന്നും ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു കൺസേണും ഇല്ല. ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും, ഈ നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ, ബ്ലഡിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്, തലമുടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്, ഇതെല്ലാം ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരിടത്തും തുടങ്ങിയതല്ലേ, ഒരു കോമൺ സോഴ്സ് അല്ലേ. ശരിക്കും റിലീജിയൻസ് മുഴുവൻ ആ ഒരു കോമൺ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതല്ലേ. ഇനി അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർ സയൻസിന്റെ ഇതിലാണെങ്കിലും ബിഗ് ബാങ് തിയറി പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഒരു ബിഗിനിങ്, ഒരു സോഴ്സ്, എന്തോ ഒരു ഇതാണല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെയാണ്, നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതൊന്നോ വരുന്ന ഒരു ചിന്തയെ കുറേ കൂടെ ശക്തമാക്കിയാലല്ലേ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇതല്ല ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജിയെ പോലെയുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു
ഒരു അഗ്രസീവായിരിക്കുന്ന നേച്ചറിനെ തകർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകരമല്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതൊരു ത്രട്ടാണ് എന്ന് കരുതുന്നതായ മറ്റ് ചിന്താഗതികൾ, ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്തകളും ഒക്കെ ശക്തിപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാ മതങ്ങളെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി. ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷം, താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഫാദർ പ്രോഫ്. ബഹുമാനരെ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിയൊരവ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോർജ് പറഞ്ഞു ജോൺ സാർ റിട്ടയർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പോകാൻ പറ്റുമോ. ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ജോൺ സാറിനോടൊപ്പം ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലീകരിച്ച് ഇത്രയും ആൾക്കാർ, ഇതൊരു വളരെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൗഡാണ്. പത്രപ്രവർത്തകരുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകരുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ധി സാറിന്റെ സാന്നിധ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിലെ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ലോകത്തും ചിന്താലോകത്തിലും വേറിട്ട ഒരു ശബ്ദവും അധ്യാപകനും ഒക്കെയാണ്. ഒറ്റ വാക്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ സാറിനോടും പ്രിയപ്പെട്ട വാസി ടീച്ചറിനോടുള്ള കടപ്പാട് സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായും സാറ് തിരികെ വീണ്ടും പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ചേർന്നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ധി സാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനും ഈ ചർച്ചകൾ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം സാർ കാണിച്ച സൗമനസ്യത്തിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാന ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഔപചാരികമായിട്ടെങ്കിലും ജോർജ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികര്, പത്രപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഗവേഷകരുണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രം FFRRC, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ്. താങ്ക് യു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ, അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ. ദയവായിട്ട് ആരും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി